Hello everyone, welcome to All About English. প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি তোমাদের বলেছিলাম কিভাবে একটি আনসিন প্যাসেজ পড়তে হয় এবং কিভাবে তিনটে স্টেপস ইউজ করে আনসিন প্যাসেজের কোশ্চেন্সগুলির আনসার লিখতে হয়। যদি ভিডিওটি কেউ এখনো না দেখে থাকো তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিও। আজকের এই ভিডিওতে সেই তিনটে স্টেপস ইউজ করে আমি তোমাদের একটি কমপ্লিট আনসিন প্যাসেজ সলভ করে দেখাবো, যাতে আনসিন প্যাসেজ নিয়ে তোমাদের আর কোনো ভয় না থাকে। এই ভিডিওটি ক্লাস 9 এবং 10 এর স্টুডেন্টসদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ। তাহলে লেটস মুভ অন টু দি আনসিন প্যাসেজ। প্রথমে আমি কমপ্লিট প্যাসেজটি একবার পড়ে নেব। প্যাসেজটি দ্বিতীয়বার পড়ার সময় আমি প্রতিটি সেন্টেন্সের বাংলা অর্থ বলবো এবং কিওয়ার্ডস ও ফ্রেজেসগুলো আন্ডারলাইন করব। মনে রাখতে হবে যে আমার প্যাসেজটি প্রথমবার পড়ার পর তোমরা ভিডিওটি পজ করে দেবে, যাতে প্যাসেজটির বাংলা অর্থ শোনার আগে তোমরা নিজেরা এর বাংলা অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে পারো। প্যাসেজটির বাংলা অর্থ বোঝার জন্য যে ইংলিশ ওয়ার্ডসগুলোর অর্থ আমরা সাধারণত বুঝে থাকি, সে ওয়ার্ডসগুলোর বাংলা অর্থ জানার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, বরং ইংরেজিতে বোঝা আরও ভালো। যেমন ইন্ডিয়ান, এই ওয়ার্ডটির বাংলা অর্থ ভারতীয়। পাওয়ারফুল, এই ওয়ার্ডটির বাংলা অর্থ শক্তিশালী। এখানে ইন্ডিয়ান এবং পাওয়ারফুল এই দুটি ওয়ার্ডের বাংলা অর্থের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা এদের অর্থ ইংরেজিতেই বুঝতে পারি। Dr. Shashi Tharoor, a renowned Indian author, diplomat, and parliamentarian, is widely acclaimed for his exceptional command over the English language and his powerful vocabulary. He is known for using precise words, rich expressions, and clear sentence structures while speaking and writing. His speeches often attract attention because of their fluency, confidence, and intellectual depth. From a young age, Dr. Tharoor developed a strong interest in reading and language. This habit helped him build an extensive vocabulary and a refined speaking style. Whether addressing an international audience or speaking in parliament, he communicates his ideas with clarity and elegance. His ability to explain complex ideas in a simple yet impactful manner sets him apart from many others. Besides being a remarkable speaker, Dr. Shashi Tharoor is also a celebrated writer. He has written several influential books on history, politics, and culture. Among his notable works are the great Indian novel, An Era of Darkness, and Why I Am a Hindu. These books highlight his powerful writing style, sharp intellect, and deep understanding of national and global issues. Dr. Tharoor believes that language is a powerful tool for communication and persuasion. He often encourages students and young speakers to read widely and practice regularly in order to improve their English speaking skills. According to him, confidence in speaking comes from both knowledge and continuous effort. Through his speeches, interviews, and books, Dr. Shashi Tharoor has inspired countless learners to appreciate the beauty of the English language. His mastery of vocabulary and effective communication proves that language, when used thoughtfully, can educate, influence, and inspire people across the world. Dr. Shashi Tharoor, a renowned Indian author, diplomat, and parliamentarian, is widely acclaimed for his exceptional command over the English language and his powerful vocabulary. ডক্টর শশী থারুর একজন প্রখ্যাত ইন্ডিয়ান অথর, ডিপ্লোম্যাট এবং মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। তিনি তার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর অসাধারণ দখল এবং পাওয়ারফুল ভোকাবুলারির জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। হি ইজ নোন ফর ইউজিং প্রেসাইজ ওয়ার্ডস, রিচ এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড ক্লিয়ার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার্স while স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং। কথা বলা ও লেখার সময় তিনি প্রেসাইজ ওয়ার্ডস, রিচ এক্সপ্রেশনস এবং ক্লিয়ার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার্স ইউজ করেন। His speeches often attract attention because of their fluency, confidence, and intellectual depth. তার স্পিচেসগুলো প্রায়ই মানুষের অ্যাটেনশন আকর্ষণ করে, কারণ সেগুলোর মধ্যে থাকে ফ্লুয়েন্সি, কনফিডেন্স এবং ইন্টেলেকচুয়াল ডেপথ। From a young age, Dr. Tharoor developed a strong interest in reading and language. ছোট্টবেলা থেকেই ডক্টর থারুরের রিডিং এবং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি গভীর ইন্টারেস্ট ছিল।
This habit helped him build an extensive vocabulary and a refined speaking style. এই অভ্যাসই তাকে একটি এক্সটেন্সিভ ভোকাবুলারি এবং রিফাইন্ড স্পিকিং স্টাইল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। Whether addressing an international audience or speaking in parliament, he communicates his ideas with clarity and elegance. ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্সের সামনে হোক বা পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেওয়া, সব জায়গাতেই তিনি ক্লারিটি এবং এলিগেন্সের সঙ্গে নিজের আইডিয়াস প্রকাশ করেন। His ability to explain complex ideas in a simple yet impactful manner sets him apart from many others. কমপ্লেক্স আইডিয়াসকে সিম্পল কিন্তু ইম্প্যাক্টফুল ভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতায় তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। Besides being a remarkable speaker, Dr. Shashi Tharoor is also a celebrated writer. একজন রিমার্কেবল স্পিকার হওয়ার পাশাপাশি ডক্টর শশী থারুর একজন সেলিব্রেটেড রাইটারও। He has written several influential books on history, politics and culture. তিনি হিস্ট্রি, পলিটিক্স এবং কালচার নিয়ে অনেক ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বই লিখেছেন। Among his notable works are The Great Indian Novel, An Era of Darkness and Why I Am a Hindu. তার উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে হচ্ছে দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান নভেল, অ্যান এরা অফ ডার্কনেস অ্যান্ড ওয়াই আই এম আ হিন্দু। These books highlight his powerful writing style, sharp intellect, and deep understanding of national and global issues. এই বইগুলো তার পাওয়ারফুল রাইটিং স্টাইল, শার্প ইন্টেলেক্ট এবং ন্যাশনাল ও গ্লোবাল ইস্যুস সম্পর্কে গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং তুলে ধরে। Dr. Tharoor believes that language is a powerful tool for communication and persuasion. ডক্টর থারুর মনে করেন ল্যাঙ্গুয়েজ হলো কমিউনিকেশন এবং পারসুয়েশনের একটি পাওয়ারফুল টুল। He often encourages students and young speakers to read widely and practice regularly in order to improve their English speaking skills. তিনি প্রায়ই স্টুডেন্টস এবং ইয়াং স্পিকারসদের ওয়াইডলি রিড করতে এবং রেগুলারলি প্র্যাকটিস করতে উৎসাহ দেন, যাতে তাদের ইংলিশ স্পিকিং স্কিলস ইমপ্রুভ হয়। According to him, confidence in speaking comes from both knowledge and continuous effort. তার মতে স্পিকিং কনফিডেন্স আসে নলেজ এবং কন্টিনিউয়াস এফর্ট এই দুইয়ের সমন্বয় থেকে। Through his speeches, interviews and books, Dr. Shashi Tharoor has inspired countless learners to appreciate the beauty of the English language. নিজের স্পিচেস, ইন্টারভিউস এবং বুকসের মাধ্যমে ডক্টর শশী থারুর অসংখ্য লার্নার্সদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের বিউটি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে ইন্সপায়ার করেছেন। His mastery of vocabulary and effective communication proves that language, when used thoughtfully, can educate, influence, and inspire people across the world. তার ভোকাবুলারির মাস্টারি এবং ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন প্রমাণ করে যে ল্যাঙ্গুয়েজ যদি থটফুলি ব্যবহার করা যায় তাহলে তা মানুষকে এডুকেট, ইনফ্লুয়েন্স এবং ইন্সপায়ার করতে পারে সারা বিশ্ব জুড়ে। Questions. A. Pick the correct answer. Number 1. Dr. Shashi Tharoor is widely admired for his A. Scientific knowledge, B. Exceptional command over the English language, C. Athletic skills, or D. Business ability. The answer is B. Exceptional command over the English language. Number 2. His speeches attract attention because of their A. Length and humor, B. Fluency, confidence, and intellectual depth, C. Loud voice, or D. Simplicity only. The answer is B. Fluency, confidence, and intellectual depth. Number 3. From a young age, Dr. Tharoor developed a strong interest in A. Sports, B. Politics, C. Reading and language, or D. Traveling. The answer is C. Reading and language. Number 4. Dr. Tharoor can explain complex ideas in A. Confusing manner, B. Harsh manner, C. Humorous manner,
or D. Simple yet impactful manner? The answer is D. Simple yet impactful manner. Number 5. An Era of Darkness and the Great Indian Novel are A. Speeches, B. Poems, C. Books written by Dr. Tharoor, or D. Magazines. The answer is C. Books written by Dr. Tharoor. Number 6. According to the passage, confidence in speaking comes from A. Knowledge and continuous effort, B. Fame, C. Luck and talent, or D. Power and position. The answer is A. Knowledge and continuous effort. B. True or false with supporting statements. Number 1. Dr. Shashi Tharoor is admired only as a speaker. False. Supporting statement. Besides being a remarkable speaker, Dr. Shashi Tharoor is also a celebrated writer. Number 2. He communicates his ideas clearly in different situations. True. Supporting statement. Whether addressing an international audience or speaking in parliament, he communicates his ideas with clarity and elegance. Number 3. Dr. Tharoor encourages students to practice English regularly. True. Supporting statement. He often encourages students and young speakers to read widely and practice regularly. C. Answer the following questions. এখানে কোশ্চেন্সগুলো অ্যাটেম্প্ট করার আগে একবার পড়ে দেখে নেব যে কোন WH ওয়ার্ড দিয়ে কোশ্চেন্সগুলো করা হয়েছে। Number 1. Why are Dr. Shashi Tharoor's speeches widely admired? Number 2. How did his early habit help him develop strong language skills? Number 3. Which three of his works are mentioned in the passage? And number 4. How has Dr. Shashi Tharoor inspired learners of the English language? Now it's time to answer the questions. Number 1. Why are Dr. Shashi Tharoor's speeches widely admired? Answer. Dr. Shashi Tharoor's speeches are widely admired because of their fluency, confidence, and intellectual depth. He uses precise words and clear sentence structures while speaking. Number 2. How did his early habit help him develop strong language skills? Answer. From a young age, Dr. Tharoor developed a strong interest in reading and language. This habit helped him build an extensive vocabulary and a refined speaking style. Number 3. Which three of his works are mentioned in the passage? Answer. The three of Dr. Shashi Tharoor's works mentioned in the passage are The Great Indian Novel, An Era of Darkness, and Why I Am a Hindu. And number 4. How has Dr. Shashi Tharoor inspired learners of the English language? Answer. Dr. Shashi Tharoor has inspired learners through his speeches, interviews, and books. His mastery of vocabulary and effective communication encourages people to appreciate and improve their use of the English language. Question number 6. Given below are the meanings of 4 words which you will find in the answering passage. Number 1. The body of words used in a particular language. Vocabulary. Number 2. Very smooth and confident way of speaking. Fluency. Number 3. Very large in amount or size. Extensive. And number 4. Graceful way of expressing something. Elegance. So that's all for today's video. যদি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এটি লাইক করো, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল অল অ্যাবাউট ইংলিশে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।